il y a une méthode qui est introduite. L'ambassade est en Rwanda, juste une manière pour pouvoir se travailler ensemble. Les jeunes en Nigeria aussi sont parvenus. La première, on doit d'abord travailler pour comment nous pouvons travailler ensemble, même si c'est de loin, pour pouvoir avoir un résultat positif, travailler sur la même action. On est pour commencer par travailler pour pouvoir donner un feedback positif au peuple. Ce qui arrive, nous sommes d'abord les premiers qu'on doit d'abord faire venir. Après des choses, lorsque c'est arrivé, les gens qui étaient au centre pour la conservation, donc les proches sont les premières personnes d'abord. On voit d'abord la pharmacie quand les gens s'amourent de tête ou bien tout. La première chose, s'ils ne peuvent pas aller pour aller faire le test, on essaie de contacter la pharmacie les plus proches. Donc, on est obligé de technologie pour pouvoir, avec l'ambassade introduite en Rwanda, est génial. Nous avons ce WhatsApp que nous avons mis la juste pour pouvoir échanger les idées, parler des devices, parler avec les membres pour savoir ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mis en place pour faciliter le travail, même si les gens ne sont pas présents avec l'appareil, on peut récupérer toutes les informations nécessaires. On a une mesure d'avoir des contacts avec l'INES, avec l'Organisation mondiale pour la santé. Plusieurs technologies ont été mises en place pour pouvoir faciliter la tâche. Donc, Dieu merci, avec la présence de Covid, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour pouvoir faciliter la conversation et pour nous mettre ensemble plus qu'avant. Même si le gouvernement pas notre manière de communiquer, la nouvelle manière de conversation sera toujours utilisée parce que nous avons jugé ça très important. Nous avons aussi plusieurs applications pour pouvoir, nous avons mis plusieurs applications pour pouvoir détecter ce qui se passe. Comme au Kenya, par exemple, il y a plusieurs aspects qui sont mis en place pour savoir si il y a, c'est pas l'actualité, ce qui se passe. Ce qui est encore intéressant, c'est par exemple, comme au Maroc, il y a une application quand elle se présente à elle a distingué celui qui était déjà positif ou négatif pour pouvoir détecter la personne et savoir ça peut travailler pour un long moment, pouvoir faire de tout ce qui ont pris par sa direction. Même au Ghana aussi, il y a ces applications qui sont mises en place pour pouvoir distinguer, pour pouvoir détecter l'état de gens. Toutes ces applications sont mises pour faciliter la tâche, l'état de Covid des individus.
raison pour laquelle ici encore, je me rappelle, j'étais en Amérique, parce que j'étais en Amérique entre 2014 et 2015, lorsque je venais. Ce n'était pas très intéressant. Quand les gens sont très informés de l'application Zoom, mais par la présence de Covid, Zoom est devenu vraiment très populaire, où tout le monde juge très important l'une des manières pour pouvoir échanger, soit partager des idées. Zoom devient maintenant un atout on ne peut faire. Une application qui était mise en de ce Covid, surtout quand on voit que vraiment tu es quelqu'un qui est positif et ils ont toutes les applications sont mises en place, même les ventilations. Pour ceux qui ne peuvent pas aller rester, on a des représentants qui vont dans la maison, à la maison pour pouvoir prendre l'action, pour pouvoir laisser sur le monde. Le moment c'est un rôle très important dans ce moment. Et maintenant, je vais passer du côté de e-commerce. Nous avons ajouté des choses en ligne. Donc, en cliquant sur en ligne, vous pouvez faire. Votre pharma, c'est durant le moment, comme tout est déjà fermé, on arrive à vos achats en ligne avec Adpharma, tout ce que vous voulez. On essaie de vous faire les achats et puis on vous ramène ça à la maison à votre taille. Adpharma, pour pouvoir fournir les produits à tous ceux qui vraiment ont des maladies chroniques. Ils ont joué un rôle très important. Nous avons toutes ces sociétés aussi au Nigeria. Donc, c'est en ligne qui fournit tout ce qui est nécessaire. Donc, ça fournit toutes les informations. Donc, c'est attaché avec toutes les sons de savoir plus sur le produit. Il y a encore de l'autre côté, où il y a un prix sur une bourse pour le pays du Ghana. C'est l'intermédiaire de mobile money, une manière de faire le paiement. Au Ghana, en 2020, lorsque le Covid a commencé, nous sommes tous en confirmant la seule manière de paiement, c'est une manière. And then, ce paiement de moment est vraiment très important où on est pris ça avec. Ils sont vraiment très élevés. Et puis, ils ont une manière de faire ce transfert. C'est très facile et très rapide. Donc, vraiment, n'importe où que vous êtes, pour recevoir de l'argent, n'importe où que vous êtes, il suffit de taper votre code et puis effectivement, vous faites vos achats et facilement, très facilement, très rapide. Ça a beaucoup contribué aussi pour ce développement. Donc, quand tu appelles les pharmacies, est-ce que vous acceptez le mot? Il dit, effectivement, vous effectuez vos achats. Ça facilite toutes les activités au niveau du paiement. Tout le monde pesé, ça n'a pas besoin de
Ce n'est pas ce nous qui a utilisé. Il y a plusieurs sociétés en ligne qui ont utilisé ce genre de paiement. Et avec la méthode de QRP, un code qui consiste à vérifier votre code et de faire aussi, c'est aussi encore une manière d'un paiement payé. Donc, et ça a été aussi introduit. Toute cette technologie, vraiment, durant ce moment, on a qui très simple, qui ont joué un rôle pour faciliter les tâches. Et durant ce moment aussi, la manière pour la gestion, pour les déplacements aussi était là. Et c'est ça de tout le monde entier, une manière de partage. Rwanda et Ghana, ils ont aussi fait de leur part. Nigeria, Kaduna, ils ont aussi commencé de leur côté. C'est très facile et c'est très simple. La vaccination n'était pas arrêtée. Et dans ce moment, vraiment, il y avait vraiment un grand travail à faire. Aussi, l'éducation, juste informer la population, les premiers de cette maladie, si on se laisse aller. L'enseignement aussi a joué vraiment un rôle très important parce que c'est un pays en place pour pouvoir éduquer les peuples comment se protéger contre cette maladie. L'éducation est très importante. Même si c'est de 30 minutes, l'éducation, formation, passe à l'information. L'éducation, c'est les produits, c'est les comprimés. Donc, tous ces appuis étaient mis en place sans distraction pour savoir l'information, pour savoir tous les aspects. Donc voilà, dashboard, voilà la statistique où les gens commencent à dire vraiment, c'est comme ça avec le nom, tout le monde a peur. Donc, tous ces statistiques aussi avaient surtout dans les pays africains où peut-être les gens, bon, ça nous affecte pas, ça nous affecte même le taux de métier et d'affection. Parce que moi, ils commencent par mettre parce que ça la peur à tout le monde. Donc, tout est mis en place pour faciliter les choses, pour pouvoir contrôler tous ces choses qui étaient mis en place. C'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de facile où le peuple n'était pas habitué à obligé d'y adapter. Donc, comme d'habitude, il y aura une personne qui ne va jamais y croire. Par exemple, certains se disent que ce n'est pas vrai, même si dans les années antérieures, quelque chose de ce genre s'est passé, il y aura toujours des gens qui ne vont jamais y croire, alors que la maladie continue de ravager le monde.
doit mettre en application. On doit mettre ça en application. Ça nous permet d'avancer tranquille. Et aussi, ça entraîne aussi une manière de développer. Durant ce moment, beaucoup de choses sont réalisées au niveau de la pharmacie, au niveau du réglage. Un développement très rapide qui a été mis en place. On doit se faire développer en ligne, la pharmacie en ligne, la pharmaceutique en ligne, une personne qui sont en ligne. Donc, avec déjà cette situation, maintenant, beaucoup de pharmaceutiques sont maintenant en ligne pour pouvoir répondre au peuple. Et c'est une manière de pouvoir. Donc, nous voulons un commerce en ligne. Le commerce en ligne est en train de prendre ampleur. Et très bientôt, ça va éradiquer le commerce réel. Donc, on doit tout faire pour continuer avec ceci. Et c'est le commerce du monde aujourd'hui. Donc, on va commencer nous jeter un coup d'œil pour voir comment cette méthode est en train de travailler partout. La technologie pharmaceutique est devenue quelque chose de très important aujourd'hui. Donc, ce qui est encore des enfants, la sécurité traditionnelle ou l'informatique économique, maintenant, il y a beaucoup d'innovation, de développement. Donc, on doit aller sur cette direction. Donc, avec ce développement, c'est ce qui est très important. Tout le mois passé, j'étais en conférence. Quand vous demandez le pharmaceutique, la demande est vraiment très élevée. Donc, on doit encore plus fort parce que c'est leur mesure de savoir ce que le malade va ici bientôt et mettre en place. Ça facilite beaucoup de donner un résultat positif. Plusieurs recherches et des efforts dans l'application pour pouvoir répondre positivement à la population. Donc, partout dans le matériel, pas au Ghana, partout le matériel. Donc, la vaccination. Donc, nous sommes en place pour mettre tout ce qu'il faut pour avoir accès à la vaccination tout le monde. Ce n'est pas, vaccination du coup n'est pas sur des enfants, n'est pas juste simple vaccin pour les enfants. C'est vaccination qui s'applique à tout le monde. Non. Donc, cette information doit être importante. Nous voulons ou pas, très bientôt, ils vont demander qu'on appelle le test de vaccin pour pouvoir se déplacer d'un pays à un autre. Donc, cette vaccination sera très, très importante. L'information sera demandée au futur. Donc, la vaccination doit être quelque chose dont tout le monde doit parler. En conclusion, COVID a eu sur nous, surtout de la pharmaceutique. Mais on va oublier qu'avec cela aussi, beaucoup de fois, ils sont mis sur la technologie à faciliter le travail. Avec la technologie pharmaceutique a une direction
plus appréciable. Déjà, avec la conversation, nous tous sommes mis en place technologie et ça aussi le travail pour pouvoir avoir accès à nos patients. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Maro. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la présentation. J'aimerais aussi recevoir notre chemin. Merci beaucoup, docteur. Le lecteur nous a amené sur plusieurs points, qui est la raison pour laquelle notre présence ici, la technologie en Afrique doit être comme les autres fonds. Il a dit qu'on a amené beaucoup de choses et nous ne sommes pas éloignés de ça et les efforts sont mis en place. Oui, on a aussi reconnu beaucoup de positifs, mais la mortalité était pas si grande. Dieu merci pour cela. Aussi, on doit aussi travailler positivement sur le côté médical parce que la plupart de nos médicaments, 110% de nos médicaments viennent de l'extérieur. Parce que on n'est pas oublié que vraiment, on a comment on l'appelle, un tour comme les autres à l'extérieur. On parle de Rwanda, l'ambassade au Nigeria. Donc, beaucoup de en place pour pouvoir échanger les étudiants se confirmant. L'un des trucs qu'on a utilisé plus, c'est la communication. Parce que si on n'arrive pas à se communiquer, même un bon produit ne peut pas utiliser parce que c'est l'efficacité de cela. On a de plusieurs applications mises en place dans différents pays ici en Afrique. On sait bien que ce métier-là, mais ce n'était pas si utilisé. Mais aujourd'hui, c'est utilisé comme un moyen plus efficace pour pouvoir utiliser. On parle aussi de l'économie en ligne, le commerce en ligne, qui a effectué un travail positif, surtout au niveau des achats de paiement du médicament. Et avec cela, présence de la formation de maladies chroniques, de pouvoir avoir accès avec même une diminution en prix. De l'exemple, il a parlé de plusieurs manières de payer. Avec ce de moment, comme il a dit, ça aussi fait aussi un grand tour. Ça facilite beaucoup de manières d'échange et de paiement.
les médecins soit être vraiment prendre soin dans le degré convenable de ces produits doivent bien surveiller parce qu'ils ont très ferme. Parce que c'est produit être protégé pour pouvoir, il a parlé aussi de la semi-conducteur, bien prendre soin pour pouvoir donner à la population 200% de l'efficacité. La prise de définir le dashboard des informations fiables. Le dashboard, ces conversations en ligne ont facilité beaucoup de choses. Et avec ces informations aussi, ça facilite tout de savoir ce qui se passe. Par exemple, j'aime pas de le bactérien. Donc, avec le dashboard, avec, comme on l'appelle, le taux, ça facilite tout de savoir l'actualité dans le monde. Même si les gens cherchent peut-être à contredire, avec cela, vous allez avoir un résultat positif. Je, suis, je remercie de que la plupart de tous ceux qui sont dans notre conférence, tous sont ici, le monde sait quoi faire et se fréquent pour pouvoir que l'information soit bien régulée et que nous allons atteindre le peuple, le gouvernement. Il a aussi parlé, on doit adapter à l'économie, au commerce en ligne. Parce que c'est vraiment ça contribue, ça fait un grand rôle dans ce moment-ci. Donc, comment faire pour faire tout le commerce en ligne pour pouvoir atteindre ton patient de la vaccination? Donc, la vaccination qu'on doit mettre aussi en place. Donc, l'enseignement est très important et c'est l'information en place. Il y a certains fois la population où il n'y a même pas de groupe électrogène. Et puis les pharmaciens essaient de mettre tout en place pour faciliter l'enseignement. D'une manière générale, il a dit, oui, COVID-19, on ne peut pas oublier que ça a vraiment entraîné, ça a apporté un négatif dans le monde. Au moment où n'oublions pas que durant ce moment aussi, beaucoup d'informations positives sont aussi découvertes. Durant il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place et avec tout cela, on ne peut pas oublier l'effort de toutes les sociétés pour avoir un scénario sur ce plan. Maintenant, il y a un autre part pour laquelle 10 minutes et 10 minutes pour les questions. Nous espérons que vous serez avec à la fin parce qu'il y a encore des questions très importantes qui viendront après. Donc, dans la maison aussi, maintenant, c'est l'état les questions pour ceux qui ont des questions. Donc, si vous avez des questions, des contributions, je vais remercier Dr. Mafo pour les points vraiment soulevés, les points pertinents soulevés dans mes questions.
Il y a beaucoup d'enthousiasme au niveau de la vaccination. Et puis, comment l'effort de formation est vraiment très supporté. Mais, mais mon inquiétude est le bilan sur la vaccination et la relation. Et je demande si c'est à cause de la vaccination ne peut pas être totalement supportée. Je ne peux pas tout le monde avec ça. Donc, tout le monde peut aussi agir négativement, soit délégué, peut-être peut aller où il ne faut pas. Donc, si la vaccination n'est pas bien faite, vraiment la solution. Donc, j'aimerais savoir l'opinion sur la vaccination. Si information donne vacciner quelqu'un et que vraiment ça va où il ne faut pas aller, quel sera maintenant le sort? Est-ce que ça ne serait pas offense ou si l'État aussi ne reconnaît cette vaccination? Je trouve j'ai encore aussi son nouveau président. Le, le, le président a parlé aussi de beaucoup de pharmaceutiques en ligne qui ont contribué. Le- Donc, cette méthode en ligne, pharmaceutique en ligne, vraiment, surtout au Nigeria, n'est pas quelque chose que vraiment les gens ne sont pas si adaptés à ça, même s'ils ont fait les efforts, mais on ne voit pas ce résultat si positif de notre côté ici. Donc, avant que je ne suis au plan, est-ce que tu peux, donc, maintenant, tu peux de ton côté et question. Tu peux m'entendre facilement. Donc, bonsoir, vous m'entendez? Allez-y. Ça veut d'être ici avec vous et écouter vraiment cette information qui se passe en Afrique et particulièrement au Nigeria. Donc, je remercie ceux qui ont facilité cette organisation, de cette organisation. Donc, vous me donnez l'opportunité de saluer tout le monde. C'est notre plaisir de vous avoir ici. Donc, allez-y, nous sommes avec vous. Oh yeah, yeah. I'll give you opportunity later in the keynote address. I have it for you. Sorry. Donc, Thank you and well. bienvenue, madame. Sylvester Adeyemi. Bye. We'll see you later. Sylvester Adeyemi, are you the question? C'est-à-dire, mais vous êtes en question? Ou bien c'est ma question? Mais je ne peux pas le faire. Et bon, sur les coordonnées, mon nom c'est Sylvester Adeyemi. Je suis à Abuja. Je travaille avec pharmacie avec la Ligue en Afrique. Can you please turn your Vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît. Je caméra maintenant.
La poésie. J'ai travaillé dans la fin. J'ai des questions. La première question est, pour les paroles, j'ai apprécié sa présentation. Il a fait vraiment un excellent travail. Il a beaucoup il a points. Je n'ai pas bâtiment. Ma question est, ma question est que c'est régulé au Ghana et c'est bien régulé et ils ont mis si je veux savoir si vous pensez votre information là, quels sont, comment on appelle, les résultats, comment on appelle les leçons nous pouvons tirer de votre côté. Quand vous développez les pharmacies digitales, quel est le plan? Mais quel est le plan? Quelle application en place? Si cela aussi peut aussi le Nigeria pour pouvoir aussi l'appliquer dans le Nigeria. Merci. Praise in my word, my copy on later. Personnellement, quand je ne parle de quelque chose, je me pense à des choses. Donc, je me rappelle de la première chose, c'est le vaccin pour la pharmacie en ligne. Mais en parlant de la pharmacie, nous avons mis tout en place pour faciliter le travail et pour pouvoir aussi diriger la pharmacie en ligne. Et nous sommes mettre tout en place pour pouvoir faciliter le travail. Et comme on avance, nous sommes en train de recevoir des applications de différents endroits. Oui, ils ont dit s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de criminalité. Donc, on est en place pour nous, pour voir ce qu'il faut. Également, ça l'interrompt. Parce que cela sera très important pour pouvoir réguler, pour pouvoir la pharmacie en ligne. Parce que la pharmacie en ligne, pas juste pour le Nigeria, fait avec, nous voulons pour pouvoir faire ce qu'il faut. Voilà ce que je dois dire maintenant. Mais je vais vous assurer que le ministre de la Santé et le NAFDAC sont mis en place pour cette année. Et je vais vous assurer que un résultat de ça et le secondement, les vaccinations, les pharmaciens ne peuvent pas aller vacciner sans un règlement. Et nous sommes sur ça. Et bon, il y a une conférence avec la santé nationale, la chambre de la santé, pour pouvoir et pour pouvoir savoir les out, pour savoir les devants de ça. Donc nous sommes mis en place pour pouvoir mettre avec le ministre de la Santé afin que les formations puissent entrer sur le terrain pour pouvoir faire
Non, nous sommes premiers avant de se mettre au travail parce que l'on se met au terrain et si peut-être quelque chose, si peut-être la vaccination négative vient, être en mesure de faire ça à la France. Sinon, cela pouvait entraîner à l'emprisonnement. Donc, arrêtez là-bas, merci tout le monde. Donc, il y a une question au niveau des lettres, de l'email. Donc, je mets les questions. Docteur, c'est donc, la en ligne et comment la au niveau des vaccinations et, pour, pour la pharmacie en ligne au Ghana. Pour le cas du Ghana, c'est déjà fait. Yep. Au niveau de qui est fait, tout est déjà mis en application. Donc, quand vous voulez recevoir de l'argent, il y a quelque chose, il y a une régularité déjà fait sur le gouvernement. Donc, vos informations, tout est déjà mis en régularité. Mais ça, beaucoup de gens sont développés. Donc, ça pour faire quelque chose en ligne d'abord, tout doit d'abord être enregistré en ligne et toutes les informations seront mises là pour que quand vous faites quelque chose en ligne, on peut savoir comment vous faites votre entreprise, comment vous faites vos affaires en ligne et si on peut avoir sur vous. Donc, c'est ce que je peux dire par à l'expérience du Ghana. Donc, tout le monde s'entraîne dans l'expérience du Ghana. Maintenant, avec mes analyses, avec comment la pharmacie en ligne, je peux observer, surtout en Afrique. Ce que j'ai fait, c'est que si nous prenons exemple le Ghana, l'Afrique du Sud, Kenya, on
vois que vraiment, au niveau des pharmaceutiques en ligne, ils sont encore un peu avancés par rapport aux pays voisins. Nous constatons que vraiment, ce qui concerne en ligne, plusieurs pays en Afrique en arrêt. Exemple, par exemple, quand on va parler de l'éducation en Amérique, où beaucoup d'universités ont filmé déjà les PSI vont encore un nouveau trimestre. Au même moment, en Afrique, il y a plusieurs pays qui ne sont pas en mesure d'y aller à l'école. Good afternoon. Bonsoir tout le monde. I remember that I visited Multiply 2 years ago when I was in Ghana. Deux ans passés lorsque j'ai visité lorsque j'étais au Ghana. J'étais vraiment 6 étoiles de ce que j'ai vu par rapport à cela. But I want to ask you something. Je vais vous demander quelque chose. Je vous ai parlé de deux pays, Ghana et Rwanda. Regulation Quelle est votre régulation? Quelle est votre loi? this activity Quelle loi c'est dangerous for the security of the country. qui peut être pour la sécurité du peuple? The drones can have many other things. How are you sure that the drones will not have any problem of Et comme avec avoir problème avec l'expérience du Ghana, parce que c'est les 60 des publiés avec moi, l'Université de Texas. L'une des choses qui sont réalisées est, si vous prenez le cas des ZIP 1, la relation en Afrique est un peu en arrière par rapport à l'Amérique. Le succès de Ghana est l'autorité de l'aviation est venue pour faire ce qui est nécessaire. Ils ont joué le vol au Ghana, l'aviation, tout est mis, les informations sont mises, tout le monde, ils ont mis tout en place pour le vol. Tout le monde est mis en place pour savoir ce qui sort. Toutes les informations sont mises en place. Rien ne peut se faire sans l'aviation, sans l'autorisation. Donc, l'avion en question se va où, ça descend, ça vient d'où. Donc, tout ceci, voilà le premier point des choses, il faut mettre en place. Par là où se trouve, nous avons l'aviation. Dans ce cas, on envoie des formations. Donc, on envoie toutes les informations de ça, savoir l'étude de cette information avant que cela ne prenne forme. Donc, si nous sommes en mesure de mettre tout ça en place, avoir une solidarité qu'on appelle une force fondation au niveau de la vie, et si cela est impliqué dans l'Afrique, effectivement, nous serons positifs. While we're on that break, I'll be recognizing people that are on the virtual platform. Nous allons prendre un petit pot et que lorsque nous sommes à ce point, je vais inviter ces membres que les prennent notre petit notre déjeuner. Donc, c'est le temps d'un petit bureau que nous continuons.
Yeah. So on the recommendation of the chairman, we are actually and stretching our legs, and the tea is not coming to us, so that we can use that stretch some legs and so for 10 minutes we will do that. In that time, I will be recognizing those that are on the virtual platform for just a minute. Find hotel. Nous allons prendre un petit pot. Donc, pour que nous puissions prendre un peu de repos.
I'd like to welcome him virtually to the event. After him, we'll have the president of WAPCP give her welcome address, give her goodwill message for 5 minutes, and then we'll have the registered pharmacist will also give his goodwill message for 5 minutes before we go into the sorting one. So please get ready for the next ride. Professor Lalvani. Lalvani, can you hear me? Let me try again. Good afternoon, good morning. It's Paul Lalvani. Can you hear me? We can. You're welcome. Please go ahead. Wonderful. Thank you much. So, once again, fellow pharmacists, a very warm welcome. And let me mention that Empower and myself personally, we are APFs, fans, a partner, and a sponsor. And our mission, our organization's mission, is to transform the way pharmacists learn, work, and we bring digital learning. And I'll show you some of our innovations that we are doing along with African pharmaceutical farm. Next slide, please. So we'll just we'll see the link on the just a little bit of information about you, our graduate and His Excellency, the former Kana is our supreme mentor, guide, has been instrumental in supporting us leadership, not just but across public health. Next.
with a budget of more than $1 billion. And this was about a decade ago. Worked with many other organizations and make a massive difference. Next slide, please. So our team is, we have a lot of pharmacists in our team. We have doctors, nurses, but beyond that, and especially in this world, and as we move forward, we have to be multidisciplinary. So our team also includes engineers. We include software engineers. We have, in addition to that, individuals working in graphic instructional design. How do we train people? How do we set up systems for large scale training? And as you can see, our partners and funders range from multiple donors, academia, UN agencies, private sector entities. Next, please. And we don't do this from outside. We're headquartered in Geneva, but everything we do, we partner with our organizations, which include pharmacy associations, national councils, ministries of health, and top-ranked universities across Africa. As you can see on the current slide, this really helps bring scale, brings national capacity, in addition to other activities, something similar to what we are doing with the African Pharmaceutical Forum. Next. So my favorite topic is, how do we become a global pharmacist? And it's a question many people have asked me. How did I end up? I grew up in Nigeria, I grew up in India, I studied in the UK and the United States, and spent a lot of time in Geneva with UN agencies. And the question people ask is, how did I become a global pharmacist? With my initial training, which was in manufacturing, I worked in a hospital and a clinical environment, and even in retail, none of which was satisfying enough for me. And I went on looking for alternatives. And this was more than 25, 30 years ago. Next, please. So understanding global health, first of all, we all know we're in a crisis right now, and we're addressing it. And the role of the pharmacist is paramount to being able to address this challenge. If we compare all these pandemics to the previous ones we've had over the last few hundred years, the current, and I keep that arrow that I'm pointing at, which I updated today, is moving higher and higher. And in the last year and a half, it has gone from being nearly at the end to now with 4.2 million deaths, one of the highest burdens. And if we look at it, death toll per month, it's even higher. Next, please. But as we move forward, it's not just pandemics and communicable diseases. The main death toll is coming from non-communicable diseases. And this is a WHO document where we look at the predictions of diseases and mortality and morbidity, and everything that's going up is NCDs, from cancer to diabetes, whereas what's going down are infectious diseases. So we need to adapt, we need to learn. And while we're facing this massive challenge, we also need to look ahead. Next. And the key role that we pharmacists play in R&D and research, in delivery, implementation, in dispensing, is antibiotics. And as you can see, most of the discovery of antibiotics took place in the 1940s, 50s, and 60s, declining in the 70s and 80s. And the last 20 years, there's a discovery void. And we need to be extremely careful how we dispense, how we use antibiotics, which are used willy-nilly across many countries, developed and developing countries. There's abuse. Don't have good alternatives, leading to mutant superbugs. Next. So in this SDG era, as a pharmacist, where can we intervene? What do we need to learn? Where can we work? How can I expand
my career opportunities nationally and globally. Next. So we put together a series of topics and courses along with APF. And this is just a list, a sample list, and I'll zoom in. And many of these are done jointly with the UNDP or with the Global Fund. Many of them are free of cost. Some of them are paid. Some of them are sponsored by donors or through scholarships. There's an entire range of options. Depending on your needs by topic or your financial limitations, there's lots of options. We cannot stop learning as we move forward. Next. Just highlighting, spotlighting 4 courses. The first one, which is the postgraduate diploma in global health procurement and supply chain. There are several supply chain courses and some very good ones. And there are various institutes and associations that provide that as well. What we do differently, our courses are built jointly with pharmacists, doctors, international donors, and the supply chain experts coming together to build these courses. We do this in English and French. All these courses are available in both languages, and in many cases, the Francophone countries are being left behind when it comes to content, learning, and capacity. And we make an effort to bring both English and French and more Portuguese as well. Another short course is the International Careers in Global Health and Supply Chain. And this was by request and by demand of our learners and students and workers who wanted to know how they can become, understand what the opportunities are and how they can join them. And a new one that we've started recently, and this was also support. We are working with WHO across Southeast Asia, and we've designed and developed and adapted this course for the African environment as well, which is fundamentals of procurement and supply chain of COVID-19 commodities, of PPE products, of drugs, vaccines, devices, diagnostics, all of them. There's so many moving parts and it keeps changing on a monthly basis. Next slide. So just briefly to showcase to you what the APF Empower website looks like. So this is a landing page. We have your senior folks, your leaders, APF folks are visualized there as well. The academic, professional, academic partners that we work with to build these courses, and then options of which courses you'd like to take, which include, as I mentioned, free and paid. So it's not just about the paid ones. Everything is there for you to access. I think that's the last slide. Next, please. So with that, I'd like to thank again APF for this opportunity, congratulate the organizers, and wish all the attendees the best for this particular regional forum. Thank you very much. Organizers, I give you the floor back if there's any Q&A, or just let me know how to proceed next. Directed to you, I would let you know, Prof. Thank you very much for your presentation. And then we will be moving on from there right now. I'll be inviting Professor Noel Wanang, immediate past Secretary General of the West African Postgraduate College of Pharmacists, to give the goodwill message one on behalf of the President of the West African Postgraduate College of Pharmacists, Professor Cecilia Iguelo. Professor Wanang, please.
Is Professor Wanang there? Yes, All right. thank you very much, Dr. Joda. I sincerely appreciate the organizers of this great workshop. I appreciate APF for this wonderful job. My name is Professor N.N. Wanang. I am the immediate past Secretary General of West African Postgraduate College of Pharmacists, also the chairman of the Faculty of. I speak here on behalf of Professor Cecilia Iguilu, the president of West African Postgraduate College of Pharmacists, who incidentally is not in the country. Herself and the SG traveled to Togo for another meeting. Ordinarily, they would have been here for this workshop. Well, WPCP is a specialized agency of West African Health Organization, WAHO, and it's principally responsible for the training of pharmacists at the postgraduate level to become, and having known the importance of workshops like this and the significance of its growth in the professionalism that we have today, we sincerely congratulate APF for this wonderful workshop, for the organization of this training. There is no better time than now. It is actually apt to discussing technology, and the keynote address speaker has done a fantastic job on it. It wasn't the wrong choice at all. WPCP had used him in the past, and he gave us very, very excellent recipe. And I'm not surprised that today he gave another excellent presentation to this. I congratulate APF, I congratulate the organizers of this great program, and we look with APF for more conferences, more organizations. We also want to collaborate with ensemble. of August. This with the francophone countries, and we will also send Donc, ce serait bien que nous travaillions aussi, faire aussi, avoir aussi avec les pays francophones, de les envoyer les lignes afin que nous puissions venir de conférences ensemble, pour que le West African soit toujours parvenu à être mis dans l'eau, pour que nous travaillions ensemble. Donc, je remercie encore une fois encore tout le monde pour les formations, pour un travail bien fait. Et donc, je souhaite à tout le monde une vie et beaucoup de progrès. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir donné de parler. Merci, M. Ronan, pour votre parole très simple et brève. Donc, je vais encore appeler le collègue pour le pharmaceutique pour son travail. Le directeur général de ce travail, j'aimerais commencer sur ce qui est déjà là. Je me ravi d'être invité comme un spécial pour ce grand point, pour ces conférences, et juste pour le découverte et le développement de pharmaceutique africain, et surtout les périodes de Covid. Depuis des années, le développement de l'économie et de la pharmaceutique, l'entreprise a attribué un impact positif sur l'économie et sur le développement. Ça, la potentialité de pouvoir aérer, guider pharmaceutique sur le droit au moment de COVID-19, aussi avec les beaucoup de prévention. Ça a bougé le monde et surtout et aussi l'Afrique. Donc, ça a entraîné l'État de pouvoir mettre tout en ligne pour pouvoir travailler d'une manière robuste.
cette technologie à pouvoir payer beaucoup de liens en site pour même travailler, aussi même travail en ligne avec les malades des hôpitaux, avec une manière de se prescrire et aussi une manière de se prévenir de produire en ligne avec toutes les méthodes électroniques ont mis en place pour pouvoir régler les erreurs et pouvoir savoir où est aller. Et l'utilisation aussi de mobile technologies, donc pour pouvoir message, juste l'électronique pour pouvoir faciliter la conversation avec les patients, avec ceux qui sont en visuel. Donc pour pouvoir servir les patients de maison. Donc aujourd'hui, la technologie, il faut discuter sur tout le monde a vu le développement et le changement dans plusieurs secteurs. Et dans toutes les entreprises, inclut aussi la santé. Dans tous les aspects, est obligé d'être adapté à la nouvelle de la pratique avec l'application, avec l'application. Comme religions, pratique avec l'Alliance globale, la Constitution du Nigeria, l'acclamation du Nigeria en place c'est très avancé pour pouvoir régler le développement et la population avec des agents bien reconnus globalement, avec le système bien mis en place pour pouvoir régler tout, puis c'est qui me régulateur, avec tous les accès dans tous les aspects de pharmaceutique. La plupart de sont déjà en application. Tout ceci est en application avec la gestion pour juste augmenter la clé de l'ICFC. Et l'IPCC a aussi agrandi le site pour pouvoir aussi avec la pharmaceutique et la revue pharmaceutique a été développée. Et la avec l'entreprise, le gérant Interpol a vraiment amélioré ce système en ligne qui est bien en développement. Avec l'association globale de l'Afrique, sur l'aspect de la pharmaceutique et sur le plan de la technologie juste pour le développement de l'Afrique. Je vous à tous les participants à la journée et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'enregistrer. Nous sommes reconnaissants pour l'innovation et pour votre parole et ce qui est temps pour la formation pratique en Nigeria. Je sais, ça servira. Je sais que ça servira comme base pour les autres pays africains pour pouvoir y copier et prendre comme support. Donc, on continue avec ça encore ensuite. Non, j'aimerais maintenant que monsieur le professeur il se lève avant que je ne parle. Monsieur le professeur est né le 20 février, c'est un an passé. Il a eu son bébé, maintenant, l'université a fait 1965, de 84 en Angleterre, et son master en Allemagne 82 à 98 92 et il est au Nigeria en 91 83. Maintenant, il est devenu professeur en 2003. Il est maintenant à la tête de la pharmaceutique de 2003 à 2005. Maintenant, le de la faculté de 2006 à 2010.
Le professeur appelle le cercle le rouge, donc avec beaucoup de bourses de l'université. Donc, il est reconnu avec de grands diplômes, de grandes réussites partout dans le monde. Donc, il est connu aussi par l'UNESCO pour son travail en Afrique. Donc, avec le groupe Nigeria, c'était le de la main de States. Il est reconnu. Donc, il est même grand de la pharmaceutique africaine. Possession est marié avec un pharmacien docteur. Donc, il y a aussi une nouvelle pharmacie à l'université du Bénin. Et ensuite encore, encore un père d'un pharmacien. Donc, aidez-moi à le recevoir sur le podium avec une il est pharmacie et c'est une de pharmacie. Salut tout le monde. Je suis le le format africain. Je serai en train de discuter sur cette association de la vie africaine. C'est un bon continent et c'est aussi quelque chose de joie. Et c'est aussi quand l'homme se rappelle qu'il est vraiment de ce continent. Je dois dire, être un Africain, c'est un grand choix. Oui, notre atmosphère est tout vraiment spéciale. Un peu quand nous passons un peu du passé. Quand nous sommes de parler de l'Afrique, de l'association africaine, de la du Ghana, du Nigeria, on se met pour pouvoir discuter par rapport à la santé, comme avec PANI, la faculté de la pharmaceutique, pour pouvoir travailler sur notre curriculum. En 2016, en précisément, en mai, en Namibie, juste lors d'une dîner, une association africaine, et puis on était entre nous, nous voulons faire quelques créations, comme il existe quelque part. Nous pouvons échanger des innovations, nous pouvons partager encore plus d'informations et de connaissances, et nous pouvons encore travailler sur un revue pharmaceutique, et aussi travailler aussi sur la pharmacie. Le centre de l'excellence, encore un pour innover, pour les formations, pour le partage, et ce qui peut travailler, ce qui ne peut pas travailler pour avoir un développement rapide. Ce que l'on s'est constaté en Malawi, nous avons constaté que certains membres sont déjà, ce qu'on appelle des aspects qui travaillent depuis l'extérieur. On commence des questions de travail sur les travaux. Maintenant, ça essaie de mettre tout en application au Nigeria et au Ghana. Je vais parler de
Si la demande dépasse moins de 3 semaines à Malawi, elle ne va pas hésiter. Nous avons l'opportunité de discuter avec les élèves des dernières années. Et ils étaient vraiment très impressionnés de dire ce qui se passe dans les pays où les idées ne parlent pas au Nigeria ici. Nous avons constaté beaucoup de pharmacies sont en train de grandir, sont en train de se développer. Au moins, nous avons plus de 20 écoles pharmaceutiques reconnues et enregistrées. Et nous sommes plus sur ça, mais on voit la possibilité, la valeur que la pharmaceutique doit apporter en Afrique latine. Nous avons nous avons, comment on l'appelle, nous avons l'appel européentique, l'association européenne, l'association asiatique. J'ai été aussi le président de la pharmaceutique africaine. Nous sommes en train de parler maintenant de l'association asiatique. Nous avons aussi la pharmacie nous avons aussi au Canada, nous avons aussi l'Amérique latine. Ils sont nombreux. Et dans ce temps en Afrique, mais je savais bien qu'il y a des associations régionales et ensuite dans plusieurs pays. Notre gouverneur européen, association de la pharmaceutique, ils ont l'exécutif, ils ont un président bien élu, ils ont aussi le vice-président, ils ont le secrétaire général et d'autres membres. L'association asiatique aussi, ils ont l'exécutif et tous les membres qu'il faut. Ils ont le président et le vice-président, secrétaire et trésorier, et président ancien et nouveau. Et tout est bien organisé avec tout le monde bien. Ce qui se passe aussi en Amérique avec lui, ce qui précède, ce qui suit. Donc, pour juste tout ceci facilite le travail pour que le président puisse être appuyé en lancement ou commencer. Nous avons en Inde aussi, nous avons le vice-président, le trésorier, le secrétaire, tous sont mis en place. Pour les Canadiens, nous avons tous ces membres aussi bien établis. Le président, le vice-président, les membres, ainsi de suite. Nous avons des collèges présidents bien qui sont président du bureau, et le secrétaire, et tous les gens volontiers dans les États. Si nous avons activement, donc pour l'association africaine de pharmaceutique, ceci aussi peut être aidé aussi à améliorer des changements. La mission, ma suggestion est, nous pouvons être à s'asseoir, participer, discuter au niveau national et international. Essayer tout ce qu'il faut pour mission, l'enseignement, la formation, en relation avec la société de la santé, travail avec les membres. Donc, l'enseignement, les formations et les recommandations générales concernant la forme générale dans tous les effectifs. Et vous avez aussi des noms de Nigeria, échanger des idées, essayer d'échanger des informations et la connaissance entre les pays.
les méthodes très importantes pour l'éducation, le développement, la connaissance, tout ce qu'il faut, on doit les mettre en place. C'est relevant pour faciliter le travail. Avec cette pandémie, nous avons constaté que c'est quelque chose de très important qu'on doit mettre en application. On doit... J'ai entendu depuis le Ghana, donc tu as dit, donc voilà, ils ont mis en place. Et tous sont aussi sont les bienvenus. Avec ce, ils sont en mesure d'être progressivement avec ce travail. On doit encore associer beaucoup de livres pour faciliter le travail. Nous espérons avoir généralement faculté des pharmaciens. Nous avons besoin une continuité. Donc, la continuité doit être quelque chose qui doit être établi les États membres. C'est très important parce qu'on doit travailler ensemble, discuter du développement. Je ne vais pas durant le moment, c'est la langue. Tout le monde doit garder bien ce qu'il a. On doit travailler ensemble en tant que l'Union, tous pour provenir de tout ce qu'il a comme connaissance pour l'établissement. Quand nous regardons les tables éducatives, nous avons une association, APF, devait savoir. Donc, nous devons faire un grand travail. On doit se regarder, nous travailler ensemble et faire des corrections. Déjà, on décide déjà un atout linéaire. Lorsque le travail, lorsqu'on parle de l'augmentation, nous travailler ensemble. Donc, le travail ensemble. Avec ceci, ça nous permet de travailler ensemble, ce développement commun. Donc, association de développement. Les élèves permettra un plan de développement rapide avec ce qui nous permet de pouvoir travailler à tout sans il va une limité d'informations nécessaires avoir un plan d'excellence en Afrique. Par exemple, de pouvoir parler aux États, mais à la fin, les pays qui n'ont pas ce qu'il y a force sera le moment d'aller même sur le pandémique, mais il n'y a pas de mal. Et avec déjà avec l'examen, il a eu qu'il faut.
va avoir l'élève déjà le système. On est en mesure de pouvoir examiner l'élève. L'important, c'est d'ouvrir. Le moteur, et avec ça, maintenant, parfois, très important, rapide. On va avoir une carrière de bien. On peut encore revoir le curriculum, cause par exemple, pour avoir une international. Pour une de plusieurs organisations. Donc, c'est de prendre la, donc, il faut préparer quelqu'un pour pouvoir comme par exemple, il y a un système pour faire les préparations. Comme ça, je ne sais pas, là, pour emploi, pour enseignement, pour vont aussi être en mesure de j'allais tous les membres travailler en collaboration ensemble. Ça, donc, le fond, l'organisation locale, régionale, et le Nigeria, ça formation avec la pouvoir ce qu'il faut. C'est pas mieux. C'est la faire le développement pour d'autres associations. Devant ça avancer, les choses. Si vous avez
Vous voyez, certaines gestions bien plus sur les de dans les villes. On fait des produits tout ça, étrangères. On peut le plaisir. Par exemple, pour on peut des fois pour pouvoir prendre comme nous disons, quelque chose qui va être positif. Merci beaucoup tout le monde. Donc, ce passage est bien présenté. Donc, je souhaitais faire appel à quelqu'un. Si nous avons applaudi pour le faire. Dans le match, est-ce que tu peux l'applaudir? Merci. Merci, prof. J'ai bien passé. Nous avons la faculté de Victoria pour les centres de un centre on ne doit pas et comment changer le compère de ceux qui sont et c'est pas une de la technologie, certaines technologies, ce genre de ceci il est aussi de encore pour pas pouvoir échanger des idées ensemble, partager des idées, de surmonter cela. Important. West African Postgraduate College of Pharmacy. And I know recently we conducted exams online. Research work were examined online. I mean, we give a student 10 minutes, please present your research work. And we interrogate it. We will know if you didn't do the project and ask questions. And they came out very strongly. We saw the need to embrace this. And we didn't need to travel. In the comfort of my home, I could do such.
and many other lecturers, which he said this can be canvassed and utilized. There is need also to share equipment, those who don't have. And he also talked about the issue of career development, curriculum review. And then we need to also, this body, we need to lobby for the weaker ones. I was just telling somebody recently, just a few minutes ago, that we observed when I was president of APF that some countries do not have legislation at all for drugs. This is true in Africa. This I can say because I was there, and I interacted with WHO, UNICEF, all of them. So we need to help the weaker ones that might not even see the need for this kind of association. In Nigeria, this is doable, Ghana is doable, but what about those other smaller countries that might have 1 or 2 pharmacy schools? And so there will be need to muster a kind of resources for them to get some research grants. The way forward, this body should have a governing council. And he emphasized regionally balanced. And I could see that from what we did today. Guest speaker today from Ghana, somebody from Nigeria, and somebody from South Africa. So while setting up this body and mobilizing for this body to be set up, there will be need to be conscious of the fact that it must be balanced in such a manner that you don't pick all the officers from one region and leave the other ones, including the Portuguese-speaking Africans. They needed to be included. He talked about also funding. They need to be self-sustaining. Therefore, there will be need to charge members of this association to self-sustain themselves by generating form of levies. And there will be need also to meet annually to compare notes, conferences that might be rotated in those countries. And this can be done. He emphasized there is need to create a website. And this is doable. Again, the advantages of this are numerous, to specialize a platform and also create just advocacy. And that this, I believe, when this association is formed, we take the African region to another height and ensure that there's harmony and harmonization of curriculum in this part of the world. Thank you. I guess I've been able to give a resume. Thank you very much. Before we go into the second sub-theme, I would like to quickly call on Mrs. Azubike Okwo for his goodwill message. Mrs. Okwo, a 5 minutes goodwill message. Mrs. Okwo, please. If he is not online right now. Okay. Hello. Okay, all right. We can hear him. We can hear him. Hello, good afternoon. I'd like to welcome everybody to this very important seminar. And let me also welcome the president of FIP, who is here with us virtually. Occasions like this reminds you the unique nature of the FIP. 100 years counting, representing over 4 million pharmacists and pharmaceutical scientists across the globe. And I think that one of the greatest achievements of the FIP is the creation of this regional forum, a platform for professional cooperation. The European Forum was created in 1992, followed by the America 2000, the Southeast Asia 2001, West Pacific 2001, East Mediterranean 2002, and the African Forum, which is our own forum, in 2004. 2004 is like yesterday, 70 years counting. And I like to salute the courage of our current president, Dr. Prosper. I know it is not easy. I recall when I was president of APF, and we had a meeting in Congo, Brazzaville, and I had to commute from Nigeria to Congo. I left Lagos on a Sunday, got to Gabon on the same Sunday, waited 3 days in Gabon for a flight to Congo. So I left Gabon on Wednesday, got to Congo, we had a meeting. I waited again
3 more days before I could return to Nigeria. So it took 7 days. Meanwhile, if I was going to Europe, it would have been accomplished in 24 hours. I also recognize the challenge of communication, the language barrier. So it is important that we commend the effort of strengthen pharmacy force. I agree certainly with Dr. Mafo that leveraging technology is very important and crucial to the advancement of de mettre la technologie est très très important avec l'État maintenant. Si vous êtes si vous n'êtes pas sur l'état où nous sommes maintenant avec le développement des technologies vraiment en arrière. Il ne peut jamais succès sans un succès. Donc on doit tout faire place à ceux qui vont prendre le relais. Je me suis rendu de revoir d'abord l'effet du président passé sur ce système, sur ce domaine. Vous voyez l'exemple de Dr. Kamemeda, Dr. Mohamed, Santana Mohamed, et nos présidents pionniers. Donc, ce sont les gens qui ont travaillé, qui ont tout fait pour que ce forum puisse être en partnership, en partenaire. On reconnaît ces personnes qui ont travaillé durement, qui ont aussi travaillé, et encore d'autres noms, qui ont travaillé tout fort. C'est un grand joie d'être. Nous sommes ici, on a encore beaucoup à faire. Je sais bien que ici, ma venue encore, il faut que nous soyons encore plus nombreux dans plusieurs pays. Il faut avoir la mesure d'être d'évoluer. On n'a plus assez de temps à perdre. On doit travailler ensemble. Je suis touché avec la parole de le Ghana. On doit tout faire sans perdre de temps. Quelle situation vienne. Ça, tout ce qu'il a dit doit être vraiment mis en place dans tous les aspects pour que tout le monde puisse être en mesure de le faire. Je suis vraiment très reconnaissant d'être ici et j'aimerais dire à tout le monde qui est ici que vraiment c'était une belle journée pour moi d'être ici. Je prie que l'année prochaine c'est encore plus mieux que ceci en Afrique et partout dans le monde. Merci infiniment. Merci infiniment. Quelques minutes encore pour que vous puissiez capturer. Nous te remercions. Nous vous remercions pour un bon message. Ancien président de l'EPF, Francisco Akoué. J'ai appelé maintenant Ramassane Yassine Chaba, vice-président EPF et directeur de Germain de Zimbabwe, pour un bon travail. 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Salut tous ceux qui sont en ligne. Je vais vous remercier tous pour d'avoir été ici présent. Mais d'abord, je veux d'abord apprécier Dr. Nola, le président de l'EPF,
le docteur professeur, pour faciliter cette conférence. C'est très important pour nous, comme les Africains, les pharmaciens africains, de travailler ensemble pour le développement de notre nation et pour la promotion des pharmaciens dans nos pays respectifs. On doit travailler ensemble comme les pharmaciens africains. Et avec la présentation qui est venue, et c'est vraiment c'est une meilleure idée qu'on doit travailler ensemble. N'importe où que vous êtes pharmacien, un perfect concept. Où tous les pharmaciens, sans les pharmaciens, quand que soit votre pays, une formation, vous pouvez pratiquer partout. Afin que vous puissiez produire une formule nécessaire. J'aimerais tous les présenter, vous avez fait un excellent travail. D'essayer encore pour motiver tout le monde, pour que tout le monde soit soit en communauté, en travail ensemble. Et j'aimerais inviter tous les membres dans les perspectives de pouvoir participer particulièrement. Je vois la passion de certains pays et nous voulons des communautés de tous les côtés. Nous sommes des Africains. La formation en Afrique, d'être quelque chose dont on doit reconnaître. Oui, avec le Covid, on n'est pas en mesure de se revoir physiquement, mais c'était formidable quand vous voyez de la technologie, cela a rendu possible d'être ensemble et d'échanger et d'apprendre de l'un de l'autre. Et j'aimerais apprécier qui était vraiment très pertinent, ce qui se passe actuellement, la technologie et la vaccination. Donc, nous allons parler de la présentation sur la vaccination. Et de notre côté, à cause de l'élection dans le pays, donc je demande tout le monde de jouer son rôle dans son zone pour pouvoir faire des éléments pharmaceutiques. Donc, sans tout de faire pour nous. Donc, essayer d'éduquer l'éducation pharmaceutique, essayer de la pratiquer, essayer de mettre tout en idée pour pouvoir avoir un état standard. Donc, je remercie tout le monde. Merci tout le monde, que Dieu vous bénisse. J'aimerais appeler Zita pour pouvoir nous dire quelque chose. Vous êtes allumé maintenant. Zita, vous êtes allumé. Bonsoir encore tout le monde. Nous pouvons t'attendre. Bonsoir encore tout le monde encore une fois. Et tous les membres. Donc, je remercie tout le monde et je vais encore. C'est un grand honneur pour moi de participer aujourd'hui, de passer encore, d'être encore dans ce forum important. C'est un grand projet, c'est un joie pour moi d'être ici. Et je suis une pharmacien. Je vous salue depuis Tanzanie. Mon domaine est après ils sont protégés. Je pense que les pharmaciens vont faire déjà un excellent travail avec ce qu'il a déjà fait vraiment. Je dirais au peu de temps, j'aime la présentation. C'est très riche et c'est très important et très éducatif.
il y a encore certains critères que nous mettons ensemble, comme le processus fort, le diable. Nous avons besoin de la pharmaceutique. Nous devons encore développer plus au niveau de la pharmaceutique en Afrique. L'information, c'est ce domaine où je suis vraiment très bien depuis 20 ans en Tanzanie. Envoyer ce message comme mission pour voir ce programme que nous faisons ensemble. Ici, vraiment une mauvaise technologie. Tous les équipements ne sont pas très sophistiqués et nous le faisons en collaboration. C'est possible de collaborer, c'est possible de travailler avec les universités internationales. La plupart de nos pays, un pays de cela doit l'adapter et comme aussi venir en table. Certains qui sont dans ce pays et certaines personnes qui participent déjà. C'est une éducation gratuite. Nous, les pays, nous, les gens qui ont encore des premiers degrés en pharmaceutique, ensemble pour travailler avec ceux qui ont des deuxième ou troisième degrés. Mais la manière dont la pharmaceutique africaine est nous faisons certains produits, mais la manière de vérifier, ce n'est pas en mesure d'être comparé aux pharmacies européennes. Beaucoup de pays comme pharmacie électrique. J'ai travaillé avec plusieurs pays en Europe, en Amérique, mais en Afrique. Mais si vous allez dans les pays européens, dans les pays avancés, la qualité des médicaments que vous voyez les médicaments en Europe et en Europe, la différence est très, les capacités, la différence est très énorme. Moi, c'est plutôt de voir que jusqu'aujourd'hui, ici en Afrique, nos médicaments ne sont pas standards. Je vois qu'on doit tout faire pour évoluer, pour développer le système et puis notre manière d'éducation. Nous avons 200 ans. Nous avons des élèves qui sont inscrits l'année passée et la pandémie nous a tués. Tout est bien fait aller. Même si l'Afrique souffre, comme on l'appelle, de l'Internet et mauvaise connexion, mais tout le monde se gêne pour un résultat positif. Nous faisons tout pour voir, nous faisons tout pour que tout va en avance. Nous faisons assez, mais nous pouvons faire plus que ça. Il faut que les formations viennent ensemble. Il faut que toutes les institutions, la connaissance pour pouvoir échanger et pouvoir faire plus que ça. Il faut que nous arrêtons de parler et travailler ensemble. Il faut que nous fassions plus ensemble, de pouvoir produire ce que nous c'est en éducation, c'est l'éducation. Donc, partout, donc tout le monde essaie d'être ensemble pour voir où se trouve le problème. Donc, on doit travailler. Et que les responsables viennent de là, de Tanzanie, de Kenya et Ouganda. Je veux pas vraiment continuer de travailler, continuer de faire ce que vous faites, encore plus d'assurance pour ceux qui ont introduit cette conférence. Je vous remercie et que j'ai pu que cela continue. Merci pour votre information. Je vais appeler
Dr. Wanda Ghana. Donc, vous êtes là. Vous avez 5 minutes. On va dire bonsoir à tout le monde. J'aurais souhaité d'être là en présence, mais comme vous savez, je suis poète de l'école et puis en général, nous ne sommes pas de faire comme au Ghana. Je souhaite à tout le monde qui est présent ici une excellence, formation. Nous continuons de faire tout ce que nous pouvons faire pour Ghana et les représentants. Et nous allons tout faire pour que cela soit bien fait. Merci tout le monde et que Dieu vous bénisse. Maintenant sur la vaccination. Elle est sous-exécutaire de la pharmacie ACS en Afrique du Sud. Elle est graduée en BFC 1995. Elle était enseignante depuis 5 ans. Vous voulez dire que ces 5 ans, elle travaille avec. Elle a des distinctions. Elle a aussi beaucoup de grandes entreprises. Elle travaille avec en 2005. Elle a travaillé à plusieurs au niveau des pharmacies Afrique du Sud. Elle est le fondateur en gestion informatique. Elle entre comme son deuxième thème où elle est pour les communautés. Elle est le directeur général et l'ancien président de la. Et puis elle essaie de recevoir. Merci beaucoup. Vous pouvez me voir mon écran. Nous sommes. Est-ce que vous voyez mon écran? Merci beaucoup pour cette invitation de m'avoir ici. Je suis reconnaissant d'être ici. Merci infiniment. Je vais parler si c'est mon sujet, c'est sur la vaccination à travers les pharmaciens. ICPA, Independent Community Pharmaceutical Association. Nous représentons 3500 pharmaciens et 2000 personnels. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quatre différents parties. Nous allons parler de ce qui s'est passé durant la vaccination à travers les pharmaciens. Et aussi, comment on l'appelle, la vaccination. Durant la pandémie, COVID-19 a été un grand danger pour la santé, pour la rurale et surtout la pharmaceutique. Cela avait vraiment une conséquence néfaste sur le peuple. Et vraiment, ça a entraîné beaucoup de dangers sur le peuple. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en place pour pouvoir savoir détecter la maladie et pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour se protéger. Donc, il y a aussi, comme l'a fait le confinement dans plusieurs pays dans le monde, mais la pharmacie était durée, même durant les moments difficiles. Donc, sont devenus maintenant un lieu où tout le monde a besoin pour la satisfaction.
au beau milieu de l'an, l'Afrique était obligée en confinement à cause de le ravagement de la maladie. Et c'était difficile dans ce moment. Donc, Dieu merci. Dans ces moments difficiles, les pharmaciens continuent de travailler dur juste pour pouvoir résoudre les problèmes, pour pouvoir participer à de l'impatiement. C'était vraiment très difficile, mais la pharmacie, les bureaux pharmaceutiques étaient très ouverts pour pouvoir recevoir l'aide. C'était vraiment un grand challenge. Mais les pharmaciens et les pharmaciens, la première des choses à faire, c'est de savoir comment essayer de mettre tout ce qu'il va faire pour pouvoir mettre en place, tout ce qu'il faut pour pouvoir se protéger, aussi pour protéger ce qui vient autour de nous. Tout est mis en place pour pouvoir régler. Donc, les produits sont livrés d'une manière électronique aux patients besoin. Donc, c'est devenu différent face en face. Mais on doit faire des conférences à travers les Zooms. On est obligé de travailler, certains sont obligés de travailler depuis la maison. Et puis les médicaments sont parvenus aux âges avancés. Comme il est, et puis certains pharmacies sont un peu ouverts. Durant ce moment de confinement, c'est vraiment un moment très difficile. Bon, on a l'éducation sur le COVID. Nous avons l'éducation pour la protection, la connaissance et la formation sur traiter avec les gens. Même durant ce moment où tout était fait, la pharmacie africaine, centrafricaine, faisait tout le mieux pour la satisfaction. Donc, nous essayons de faire jusqu'à 12 mois. La c'était fait pour 6 mois. Beaucoup aider pour pouvoir, tous aider pour pouvoir, ceux qui ont la pouvoir avoir ce qu'il faut. Oh, tous ceux qui avaient en fait, tous ceux qui ont déjà dans l'état de on a tout pouvoir, on a tout fait pour pouvoir, lorsque les personnes on essaie d'avoir de l'oxygène pour voir ceux qui ont un état très dangereux, et ceux qui ont des oxygènes à la maison. Le confinement a entraîné tout, a mis en place la technologie en ligne. Et ceci, la technologie en ligne a beaucoup aidé pour le développement, pour pouvoir se battre sur ce phénomène. WhatsApp est quelque chose à faire sans, était quelque chose de faire sans avec, très important pour les gens. Nous pouvons tout dire, nous pouvons faire ça en ligne. On avait des appareils pour pouvoir distinguer si l'homme est positif ou négatif. On pouvait faire tout avec la technologie. La raison. À cette période de besoin de ce magasin, cette appel a été introduit en pandémique pour différentes de conservation pour ce programme. Donc, je dois vite toucher sur ça. Donc, ceci devient des challenges. Certains un méthode de pouvoir distinguer, de pouvoir pour mettre en contact. Ceci permet aussi aux pharmaciens de se contacter avec les docteurs. Les pharmaciens peuvent être à la maison pour avoir un peu de consultation. Et on peut encore le faire avec pour pouvoir vérifier les docteurs pour savoir si ils ont un problème efficace.
nous avons un projet, nous avons essayé d'aider les jeunes. Nous pouvons avoir un test, d'aller pour voir le test des gens, essayer de les analyser. Tout ceci est fait gratuitement. Tout ceci est fait déjà avec des mains. C'est un travail test dans les stations. Ceci est un grand succès pour pouvoir savoir l'état de tout et en faisant tout pour que le travail soit bien sauvé. Et durant ce confinement, durant ce moment, si les formations continuent encore, ils ont tout fait place. Ceci est fait pour moi, l'absent. On a mis en place un place gratuitement pour ceux qui veulent venir efficacement aux pharmaciens avec plusieurs organisations et plusieurs aides. Avec l'information, on peut aussi refaire avec les personnes avec qui il faut parler. Mais au niveau de la vaccination, quand le premier vaccin est venu, ça va créer beaucoup de vaccins. Quand le vaccin est venu, on a fait beaucoup de vaccins. On a fait tout faire pour on a tout fait d'abord pour savoir, pour d'abord pour faire tout possible pour que les pharmaciens soient vaccinés et encore, comme nous savons, les Sud-Africains, on a tout fait pour ceci est déjà distribué au niveau public et privé. 600 vaccins en train de donner, vacciner les peuples dans tout le pays. Donc, la plupart de nous savons ceci est fait dans un grand travail. Dans toutes ces vaccinations, la pharmacie, tout le monde a bien mis en place, les pharmaciens pour tout faire pour mettre en place la vaccination du peuple. Donc, d'abord, on a allé sur la formation et fait aussi des recherches et aussi d'avoir su que nous sommes là pour faire un bon travail. Avec le nouveau code, avec en conversation qui permettent une association, les vaccins, les formations et les pharmaciens et les médecins de pouvoir mettre en place. Donc, la permission de pouvoir faire la vaccination et travailler pour l'État, pour le peuple. Donc, c'est travailler librement. Les pharmaciens peuvent vacciner. Nous avons tout ce qu'il y a, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons la connaissance à avoir et nous avons l'assurance venant de l'État. Les pharmaciens pouvons nous aider. Nous pouvons imaginer en Afrique du Sud, nous avons en Afrique du Sud, nous avons personne que c'est déjà établi, doit être venu par un pharmacien. Nous avons supporté l'idée et le médicament de pharmacien doit être ici en Afrique du Sud. Quand nous sommes partis au niveau de vaccination, au niveau de la manière électronique enregistrée pour la vaccination, le second économique. Donc, juste c'est pour l'électroniquement, c'est tout ceux qui sont
il y a une manière de vaccination électronique. Et donc ceci pour avoir pour avoir pour avoir l'information et l'information totale pour ceux qui sont vaccinés. C'est-à-dire pour pouvoir illustrer et avoir le comptage de toutes ces informations mises en place. Et tout ceci sont mis en place. Tout ceci mis en place. Oui, tout ceci sont des informations sur les médicaments pour savoir la durée du travail et la distribution de tout ceci pour l'information. Le BDF et les données de vaccination système, c'est une plateforme très appréciable. Nous avons des gens qui travaillent. Si c'est pour les gens, pour les gens, pour les gens de l'âge de 30, pour les gens de 30, au moins de 35 ans, tu vas en ligne pour s'enregistrer, pour si vous avez besoin de faire si vous avez besoin de la vaccination. Donc, pour ça, ça vous donne en même temps une direction et la date de votre vaccination. Ça vous permet de savoir le temps de votre vaccination et les jours, les moments pour que vous respectez votre engagement. Et ça vous envoie, ça vous permet, l'application vous envoie des messages pour vous rappeler de votre réunion. Et quel genre de vaccination vous voulez prendre, le jour, quelle dose.
their government to extend the lifespan of his prescription. That's very important. We're not doing that here. And we begin to say, oh, this prescription is too old. But they got the authority of their government to extend the lifespan of the prescription, particularly for the critically those who refill their prescription. And monitor their oxygen uptake. That was wonderful. Created WhatsApp for remote diagnostic patients. They were also able to address it. But what interested us most is that there was the issue of virtual consultation by telemedicine, where the doctor can be consulted on a particular platform created by pharmacists, and the patient will get help. Because there were some testing COVID-19 stations that were created. He talked about those that were created and approved by government. He talked about the safe space developed by them, and they got psychologists to come into it, because it was not just the pharmacist alone to be able to counsel patients, but they needed psychology to tell the patient that having COVID-19 was not just a death sentence, but a way that has been challenged and there are solutions for it. Now she narrowed down to vaccination itself through pharmacies. And our pharmacists are custodians of medicines. And as such, they are very competent in keeping the cold chain. They know how to keep and maintain the cold chain. Because without the cold chain, there's no success of a vaccination anyway. He talked about over 600 pharmacists have been licensed offering these vaccination services in South Africa. And the South Africa Council has been able to innovate by recognizing and approving some of these things for them in collaboration with the healthcare structure that they have to be able to expand the scope of pharmacists and grant them permit to vaccinate and make claims for services rendered. That's to be underlined. Not just free, but also make claims for services they have rendered. He talked about the site typology, especially site mandatory for pharmacists to be able to be present, and carry out national electronic register was then created to be able to capture electronic vaccine, to track every vaccine that are available, track those who have taken it, track the wastage that may be involved, etc. He talked about electronic vaccine also, data system, that allow all registration of all eligible persons to be vaccinated, generate ID, generate data, and medical history, etc., and recognize adverse effects. This, I think, is very, very necessary and important. He cited the example of US, and what they were doing was more than what the US did. Their involvement in South Africa was much more better than what pharmacists were allowed to do in the US. And of course, he talked about the COVID-19 dashboard, that so far, they've been able to vaccinate 7 million people, but their target is to reach 40 million population. That's very impressive and very encouraging. She talked about the constraints that they faced in carrying out these duties. Number one is the issue of lack of vaccines that are inadequate for their country. And in doing this, the vaccination in pharmacy clinics were designated, of course, and they have been able to vaccinate about 220 on a daily basis. They carry out 220,000 vaccinations on a daily basis. And that in 4 days, they're able to reach about 1 million. He talked about establishing an African association that can advocate for this, in essence, that there is need to have this formation. And I think APF is already filling that gap. But what she might be talking about is to look at a coordinated body that has to focus on vaccine, because all of us might not be doing vaccination, all pharmacists. So it might be recommending, I suggest, and I think, that those in community pharmacy and those that are available need to be registered and form a strong association to be able to reach even the very remote regions where the people need our services. And it talked about APF must have a common regulatory body to reduce bureaucracy. And I think this is doable if the registrar is here and other registrars in those countries that have regulation to be able to have an equitable regulation that will reduce bureaucracy, as I said. Number two constraint, according to her, is that equitable distribution of medicine is being an issue. And then there is also need to be able to reach out to every person and ensure that these things are available and as when due.
I think this by and large are the points I was able to pick from her paper, and that it's a big challenge for those of us who have not started, and I hope we can share more of the experiences of South Africa in vaccination through pharmacy and get it done. And I'm happy the registrar is here, and what he's doing could be influenced by what we have had today. I wish all of us success in this endeavor. Thank you. Thank you very much, Chairman. So I think our minds have been blown by the various lectures we have heard today. We have gotten full dose from the keynotes, the sub-theme 1, as well as the sub-theme 2. So we're on general discussion, general question and answer session as a time for us to actually come together to look at some of these things. I would start off the discussion on setting up an African Association of Faculties of Pharmacy or Schools of Pharmacy or Colleges of Pharmacy. As Professor Osifo said, it's not as if the name is cast in gold yet. It will take a committee of deans of various faculties to agree on what they want to call it. It's not our decision to make on their behalf. But APF is offering that steering position, that steering seat for the establishment of this association. We are offering to serve as the secretariat for now, while the association gets on board, so that at least there is a center for collation and what's the word now? Coordination of activities while that association gets its feet up off the ground. I will be serving as a desk officer for that association for now, while the association gets its feet. While we had sent out some, APF, we had sent out some information to presidents of national pharmaceutical associations or registrars of pharmaceutical councils across the region to provide us with the contacts of the deans or the heads of pharmacy of the faculties of pharmacy or the schools of pharmacy, as the case may be, in various African countries. We have gotten very few responses. So we're hoping that by this conference, more countries would have been sensitized. We'll be reaching out to as many people that have been on this call. We have the video recording of this workshop. So we'll be reaching out to anybody that is from any country that is on this call. Will be reached out to help provide relevant information for their country, to help us populate the database for that African Association to take off. We are, okay, just a minute, you know. So that's what we're trying to do, so that we'll use the APF as the springboard for the association. Of course, if we had deals for faculties of pharmacy in Nigeria, by the time I sit on Pharmacists Council for 1 or 2 weeks, I will get all the information that I need. But we need more, as many countries across the region. The chairman of the day mentioned something after Professor Osifo's lecture, that there must be balance. If we say we should start with what we have, and we have Nigeria everywhere, that will even discourage other people from participating, because they will think that there's a hidden agenda somewhere, and there is none. But because we don't have access to many of the other countries, or they are not forthcoming with information, even the ones that we have not been able to get a critical mass of countries being represented, of faculties of pharmacy across the continent being represented. You know, so as I said, we'll be reaching out to as many people as we can to get the information that we need to be able to effectively kick off this association.
Okay, so that's the information I have to share about the Association of Faculties of Pharmacy. As I said, we're in discussion session, question and answer, and as well as any comments that we want to share. Going to the keynote speech by Dr. Mafo, he gave us a very concise message on technological innovations for pharmacy in Africa amidst the COVID pandemic. And of course, everybody is afraid of the Delta variant and the third wave right now. But that is where the world is. We are thankful to God that Africa has not been hit as we were expected to be hit. You know, so discussions, comments around this topic. Do I have any hands up on the virtual platform? Or am I talking to myself? Because they say if you are talking and nobody is hearing you, it's either you are talking a lot of, you have completely answered everybody's question, or you are talking a whole lot of bull. Yeah, let me say this as chairman of this session. We've gone through the papers, and we are the participants here. We know a number of our colleagues are there online. But I think it's important that we take them one after the other. There's a big challenge coming up from each of the papers. And that's the area I thought we should reflect. Technology, yes, is here with us. We can't do without it, that's true. But there are constraints. There are limitations. And I thought we should look at those areas, learn from some other countries, maybe online. What have they started? We've had the prototype of Ghana. They couldn't have done it all. We started in Nigeria, but it's still not okay. So are there things we need to bring out from there so that at the end of the day, before we leave here, we have something to hand over to the community table to say, look, utilize this material so that it becomes a benchmark for various countries. And do not forget, at the end of the day, we're going to use this to advocate through the FIP to various countries. FIP in their preamble today did say that they will assist us to reach our various governments, depending on the outcome of this workshop. So I think that should also be a very encouraging we need to underline why this session is on. So what am I saying? We need to generate thoughts, more thoughts, in addition to what the lecturers have told us. I think that's where we are. So we're taking the first topic, the topic on technological innovations for pharmacy in Africa. Then when we finish that, we'll move to education and, of course, end up with vaccination, which involve a lot of technicalities, legislation, etc., which, if we have to start in some countries, we know that it will take many years. But we congratulate South Africa that they got the permit of their government within a very short period. I do not think that might be so easy in other countries like Nigeria, etc. But I do not need to also preempt that. Perhaps through this discussion, we can be able to bring that out. Thank you. Thank you. So can I share the screen? Can I share this lecture again as maybe a possible reminder? So we have technological innovations in Africa, in pharmacy, amidst COVID-19. Comments, contributions? Yes, Lee. Microphone. Thank you. All protocols observed. My name is pharmacist Loye Akomalafe. I want to thank the chairman for his comments. It's what has inspired me to get up and speak now, is because as we've talked about the technological innovations
in pharmacy amidst the COVID pandemic, I think there are some key factors that underpin being able to achieve it in the professional realm. It starts from the education. The reality is undergrad pharmacists are not necessarily getting exposed to technology as we speak. The pandemic has immediately caused everybody, as has been discussed today, to embrace technology via Zoom and many other platforms. But I believe in aspects like dispensing, patient medical record, electronic prescribing, things like that need to be included in the undergrad lectures and practice so that collaboration can actually start in the university. No reason why doctors, medical doctors, or the medical students can't send electronic prescriptions as medical students to pharmacy students and have case studies that they are working on as undergrads in medical school. The South African case study, the South African vaccination going on said it got implemented in pharmacies that have nurses already there. Those are the type of things that the relationships that need to be built right from the university, where pharmacy students, nurse students, medical students, everybody needs to start collaborating right from that foundation. And that's my contribution. Thank you. Thank you very much, Louis Komolafe. MD Tips Limited, which is a technological telehealth company here in Nigeria. So we're having a few people starting to delve into that area from within us. Yes. Any other contribution? Let me just add to what you just said, which is quite interesting. I remember we visited the intensive care unit of a university in Atlanta, Georgia. And we were not restricted, myself as dean and the head of clinical pharmacy, Professor Nato. We went in, and there was something the medical doctor, the consultant said, look, without pharmacists, we'll be in trouble here. That gladdened my heart. And there was no restriction. The pharmacists provided the necessary advice to enable them reach conclusion on whatever they were doing. And so there was something our chairman said, documentation. Pharmacists need to document whatever, even if they don't allow you to start, document what you have. When you have evidence-based activities, you can present it at the right time. There was a young pharmacist that finished from my university, did his internship at the military hospital in Yaba. And this young man started documenting medication errors from past records for about 6 months during his training. The madam supported. And by the time they analyzed and they had very good evidence, they went to the commanding officer, who is a medical doctor, presented their work. And when he looked at everything, he insisted, you know, the military one, the pharmacist must be on ward any time there's ward round. But without those evidence-based information, you can't get anywhere. That's why one thing I have in my office, in God we trust, the rest you must show me data. All my postgraduate students, yes, we trust God together, but when it comes to research, I need to see the data. So I think that's one of the things we should, even in a hospital, I am confident you could start something in whatever ward you are doing. I remember going to the psychiatric during clinical meetings, and the MD said, but you're in pharmaceutical chemistry. I said, but I'm a pharmacist. And so, because some of the questions I asked were a little bit, it was jilting. And lastly, I would just say, I visited Bayelsa, and a young internee, though he finally passed on,
had cancer. And we walked there with the director and said, look, we needed to see the consultant who was managing him. About 16 pharmacists sat down, also sat down. She came in, when she saw pharmacists, she was a little bit jittery. She said, relax, madam, we just want to ask questions, we are pharmacists. So she was careful what she was answering, but we worked together to improve the care, to know what to do and what not to do. And I think when these things keep on going, without antagonizing somebody, but you know what you are doing, it can only be better for us. Thank you very much. Thank you very much. Sorry, just some comments. First, I want to congratulate the leadership of the African Pharmacists Forum. I must confess I haven't been very active in the forum. And to think that all the founding fathers of the forum are still around Exactly. speaks to the fact that we're indeed a very, very young forum indeed. But we are coming in at a very good time. The FIP is pursuing a concept of one FIP, in which case all our programs, all our projects will be done under the umbrella of FIP, and all of them they plan to implement through the regional forum. So the African Pharmaceutical Forum is coming up at a good time. I want to speak a bit to the role that the industrial pharmacy section will play. The sections, the practice sections now will have global blueprint and support the projects of the regional forums. So whatever it is that we come up with, whichever affects the industry, I'll say that we're ready to support and go through with implementation of all the projects. And one thing I've come to realize, having served for just a little period in the leadership of the industrial pharmacy section, is that Africa is peculiar, okay? We're just 16% of all population, but we have 30% of all the languages in the world. Wow. Africa's genomic diversity is the highest in the world. And in this season of biotechnology, of genomics, of personalized medicine, we need to find solutions to our own problems ourselves. Our infrastructure deficit is probably the highest in the world. Resource limitations, probably the worst in the world. But the beauty of it is that technology is available for us. And in its generic state, we can manipulate it to solve our problems. So the challenge is on us to develop solutions that will address Africa's problems. And the beauty of it is that the FIP keeps saying, come up with your projects, come up with your solutions, we will help you, okay? And let us tap into that resource. It's available for all of us to exploit. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It's gladdening to hear that. Yes, please, the microphone. Thank you, the organizers, all the speakers. My name is Biere Habertson. I work with the Nigerian Institute of Medical Research. Talking about e-commerce and using technology, I was thinking, and I just felt I should share this, that the chaotic supply chain system and drug distribution system in Nigeria, we could actually take care of it if we embrace technology. We can remove the non-pharmacists from the system. I will give an example. Many years ago, over a decade now, I was in South Africa for a course, and we went to this supply chain system, for drugs, and everything, was electronic, right from order, sorting out,
the distribution, everything was remotely done, but they had this huge warehouse, and like wherever your pharmacy was, just place your order through phone or the internet, you will get your drug at your pharmacy. I think we as pharmacists should begin to think of this, because we are more knowledgeable, and we have the contacts, we can like contact ourselves. If we begin to adopt things like this, before you know it, the Onitsha market, the Kanu market will close up, because no pharmacists will patronize them, and we would patronize ourselves. Thank you. Thank you very much. Okay. Please, can you move the microphone in that direction, please? I can't see any hands up on the virtual platform. And it's gratifying to note that we still have over 80 people online. So, good afternoon all. My name is Pharmacist Adioshun Shakirat, and I'm the Director of Pharmaceutical Services at the Lagos State Primary Health Care Board. Permit me to stand on existing protocols. And mine is by way of comments. One, it has been a very, very enlightening workshop, and I'm glad to be here. The topic, or the topics that have been covered, are very, very apt and timely. But I would like to share the experience on the public sector when it relates, or as it relates to technology. We've heard or listened to so many types of innovations, but in the public space, one app that we have used, and I believe strongly that we may want to key into in the private sector, is the use of the Open Data Kit, ODK. This app is something that can be used on the Android phones. You can capture your data without going online at that time, and then afterwards, you can upload. The data can be used to also capture service and logistics data. You can capture the geo-coordinates to be sure that this facility or this person is the one that actually used or carried out the particular tasks. And that's one thing that we've used greatly in the public sectors. So many programs have used it, especially immunization. However, for me, I don't see the pharmacy space keying into that. And I think that is a big, big gap. I think it's something that we should key into. Again, when you are looking at, when Mr. Chairman Sahime was talking about those in the hard-to-reach areas and the remote areas, I want to believe strongly that, going by what the PCN registrar had said, if by chance we have the policy documents in place, the online or the virtual pharmacy will be a good thing to do. Because for me, we do not even have the requisite numbers of pharmacists that can reach everywhere. Are we talking of places like Badagry? We're talking of places like Ekpe. We are talking of places like Ikorodu. The patent... Oh, that is Lagos. So, and most of these people most of the pharmacists are domiciled in Lagos. How many do we have everywhere? So for me, I think we should, as a body of professionals, still look at our numbers and see how we can deploy these numbers to service other areas. So far, we can use technology. We know that, okay, this person is in this particular zone. Maybe this pharmacist is in Ojodu. So using your innovative app, how can I service and see what is happening? Have a bird's eye view with our regulatory body and our task force. I think that is very, very important. And I look forward to that time when PCN will have the requisite policy documents in place, especially to regulate vaccination and our online pharmacy practice. Thank you very much. I have a hand up on the virtual platform. Abdi Karim, please go ahead. Turkey in clinical pharmacy, but also I am a member of
the executive committee of FIB academic section, which I think is a house for all. I can see many. I was very impressed to see many African academicians present in this platform, and I think the academic section also, when we are talking about one FIP, the academic section is the house for all academicians, regardless of their positions as deans or non-deans. And unfortunately, we have very weak representation as Africans there. We have only 20 members from 20 countries present there, while 34 countries, African countries, we don't have any members from them who are present there. So I would like first to invite all colleagues that are present in this call from different African countries, from different African institutions, to actively be present there in the academic pharmacy section of FIB, where there is where the section is really very much oriented to address our problems, capacity development in low income countries, and educator development. And returning back to reflect on the topic today, it was really a very enlightening and very great workshop. I want to thank millions to the leadership of APF for and all the presenters and everyone who had contributed in or facilitated the holding of this workshop. It was it was one of my best Saturdays that I have for a long time, participating in this workshop. Very great presentations from Marfo and Chaki. And I think Marfo and Chaki both have presented or showed the case of pharmacists in Africa. A pharmacist, an empowered pharmacist in Africa is very crucial. An empowered pharmacist in Africa is the answer for the health challenges, the serious health challenges that Africa have. A pharmacist maybe in other countries or in other continents can provide a service that can improve the life of patients, of people. But in Africa, a pharmacist is capable of saving lives. An empowered pharmacist is capable of saving lives in Africa. And the answer and how to get this pharmacist is education. So it was very great to have all these topics with the foundation of the African schools of the foundation of the establishments of the African Schools of Pharmacy Association. Also a great idea. I strongly support this idea. I would strongly call the leadership to pay all the efforts to develop this platform. It's very crucial for us, all Africans, very crucial. And also, I will strongly call to have an accrediting also surface in this association, so that all the curriculums, all the universities will have evidence and will have tools that they will guide them for the development of their curriculums in newly establishing schools. In a country that I came from, Somalia, for example, where there is we don't have regulations for medication, regulations on medications, quality assurance of medications. We don't have a proper curriculum that's unified for all the country. We don't have even proper practice settings or regulation on practice. The establishment of such platform will be very helpful for such regions in East Africa. And we always feel that we are not present or presented always in important places as ABF, as East Africans, mostly because of us, not because of the organization we have. So I'm really happy to be present today here with you. I'm really thankful for all of you, for the presenters and for the leadership, and thanks for giving me this time to deliver my message. Abdi, you are from which country, please? Is an executive officer of the academic pharmacy section. Abdi, which country? Yes,
Yes, I'm currently I'm currently in Yeditepe University in Turkey, working as a full-timer. But I'm also affiliated to Just University in Somalia, which is one of the new faculties that's establishing the pharmacy education there. So I'm affiliated with also this university, but my full-time position is in Turkey now. Thank you very much. Okay, we also have another hand up on the site. Adeyemi, please unmute yourself. There's a running mate for you on the virtual platform. Okay, thank you very much, Arinola. My name is Sylvester Adeyemi, young pharmacist, Abuja, Nigeria. And I very much agree with everything that has been said so far concerning having a unified pharmacy education in Africa and technological advancement in pharmacy practice. As one of the speakers mentioned, the best way to get across to pharmacists basically is through education. And the essence of the unified faculties of pharmacy across Africa is timely because technological advancement, we can't really bring that change to practice. We can't even practice a digitalized health or e-pharmacy if undergraduate students do not have the prerequisite training or the prerequisite exposure to working in a technological space. I remember that during my internship time, there were a lot of tools that I had not learned, even as a pharmacist. But it was until I ventured into the development space that I got to know how to use ODK and other database devices and tools. So having that pre-service training in our curriculum for pharmacists for student pharmacists to know how to manage situations in a technological space is very important. So I think that this is one of the points that could be reserved or that could be recorded for any deliberations in the future regarding technological advancement. Thank you. Thank you very much. Dr. Samuel Adekola, virtually. Please go ahead. Thank you very much. Well, I'm not able to complete because I'm actually body right now. But however, let me just say that I use the opportunity to bring a good way from they've cut off his Wi-Fi. He was supposed to join us physically, but his flight was delayed till 3:30. He said that he's boarding. He was supposed to have come into Lagos this morning, but his flight was delayed till 3:30. From Akure? No. From Ondo or something. Okay. While, okay, so another hand is up. Monica Agu, please go ahead. Okay, good afternoon, everyone. I'm actually happy to be at this workshop. I want to talk from the industrial pharmacy training, education and training. And the point I want to make is concerning gaining the necessary skills and education to be able to manufacture medicines that are of international quality. I want to ride on the back of the goodwill message from Sister Zita. I have been part of the program, the BEST program, and that program is a sponsored program, and so many pharmacists and some other scientists in industry have participated and gained a lot of experience. And I want to draw our attention to the fact that pharmacy education doesn't end when you get your pharmacy degree. There has to be continuous education. And in pharmaceutical manufacturing, for you to be able to make medicines of international quality, you have to gain the knowledge and the skill and learn the science of making medicine. And that is what Reverend Sister Zita
have done for Africa. She has seen that the organization that she worked for, they were getting medicines donations from outside. And she questioned, why is it that medicines from African manufacturers are not being supplied? And she was told that you people don't know how to make quality medicines. And that's how she sought to be able to support the pharmaceutical manufacturing industry. And she got the Purdue University, USA, to be able to collaborate with her to set up this program in Africa. And so many people in the industry have taken part in this program, and so many during this COVID, it was even as if it's a plus because it's now being done online. Many pharmacists and other scientists in the industry are part of this training. And I must say that African Forum should take the opportunity that COVID-19 has presented to Africa. India banned some products, both APIs and finished pharmaceutical products, at the peak of COVID, and the whole world cried out. And now the world is looking at Africa to rise up because they have seen that the world has placed all their eggs in one basket, which is India and China, and are looking at developing Africa pharmaceutical manufacturing. And even African Union, some years back, have seen that there is a serious security risk relying on outside countries for our medicines needs. Because if you're a pharmacist and you don't have the drugs, and we can attest to it that those in community pharmacy will notice that since the COVID started, a lot of products keep going out of stock because, especially when India was high hit with COVID. And this is the opportunity that Africa needs to take up. Even African Union developed a business plan for supporting the pharmaceutical manufacturing industry in Africa to be able to develop, to make medicines of international quality. And now that the outside world is looking at Africa and want to support Africa to develop, I think African Forum should take this up. The industrial pharmacy arm of it should take this up and take this up. There are a lot of support that are waiting for Africans to take. But if we don't see this opportunity, we'll just fold our hands and watch. Reverend Sister Zita has brought Purdue University, and they have been getting sponsorship. All this while that this program is running is being sponsored. One of the key faculties in this program, Professor Ban of the university, had to sell his business to raise the initial fund to set up this project in Africa. And I think this is what African Forum should tap into. Reverend Sister Zita, she didn't really come out because of her calling. She wouldn't be so loud mentioning it. But I am an alumni and I'm still part of the program. And I'm saying that African Forum should partner with her. Let's see how Africa should develop the pharmaceutical manufacturing industry now. It may interest you to know that manufacturing in Africa started the same time as in India. But see where India is now. So there is need for us to do situational analysis and see what the barriers are for us and be able to come up with interventions that will remedy this situation, because now the world is looking at us to be able to be an alternative, second basket where they can put their medicine supplies. They are looking at us and are ready to support us. So even though this is not really explicit in this workshop, but I want to throw it up as food for thought so that we will start looking into it. Let's just go and look at that business plan that African Union prepared. Comments. We have gotten your comments. You have communicated loud and clear. Thank you so very much, ma. And we will get back to you as an alumni and get back to Stazita to also give us documents that we can work with to see how we can collaborate with the program. Thank you so very much. I think we're rounding it off at that point. I don't know if there are any other pieces of information. Tosin wanted to say something? Okay, no? It's not ready. I think. Okay. So I think we are rounding up now. Lunch, I understand, is served. And Dr. Okafo, we're going downstairs for lunch. Are we going downstairs for lunch? Okay. Okay, we'll be going downstairs for lunch. But before that, she mentioned it.
I know we have not finished, General Secretary. I will call you, don't worry. I will not just enter lunch without doing vote of thanks. Okay, so we are in announcements. I was putting up the African Pharmacists Journal. That is the official publication of the African Pharmaceutical Forum. My office doubles as Assistant General Secretary and the Editor-in-Chief of the forum. And we have, thank you very much. We have the 2021 edition of the journal up on our website, just like we have past editions of the journal there. Only 2020 does not feature because COVID blew us all away last year. And so there's no 2020 edition. Yeah. That's that. Also, please remember, as I mentioned at the beginning, www.africanpharmaforum.org. That's our website for information about this workshop, the video of this workshop, the presentation slides, and other information about the forum will be on the website. Permit me now to welcome, goes first, the chairman for his closing remarks before we take the vote of thanks. The president of APF, PSM president, ably represented here, all other protocols duly observed. Let me say that I'm glad we're coming to the end of this program and that you have been very good listeners, and thanks for participating in this very unique workshop for the African Pharmaceutical Forum. Let me therefore congratulate once again the current president of APF with his team for putting this on board. And I hope, as I said earlier, that we will all benefit from this workshop at the end of the day. But I won't sit down without paying glowing tribute to past leaders of APF. I remember the Mebe Torongo, who started it all in Zimbabwe, her tiring efforts that started it. And at a point, as I said, where APF was more or less in the air. But I thank God today we are witnessing a stronger and better APF body. And before I said goodbye, Madam raised an issue, the current DPS, of the paucity of pharmaceutical manpower. For me, I'm not trying to be selfish, but you know, pharmacists may not be available everywhere, but we're supposed to be available everywhere. And so if we're going to start this program, we have to start from somewhere. We have to start like a pilot study to say, maybe Badagry, Akwa or Yaba, and then encourage those who have to go to far-reach or difficult-reach area that may have to go by boat, etc., by giving some incentives. And I know that PCN acknowledged in their paper today that they have done some mapping. And the essence of that mapping is to showcase who is where and where do you practice, so that when you apply for license, you are told, please relocate to another area where there's no enough pharmacy manpower. So I think that is being addressed. We should really not be afraid of that. But by and large, what I should be concerned, and you and I, are the issues of tampering with our legislation. The resistance we're going to face from that. That's the area that I worry, which I think we need somebody like you who is advocating for us at the Ministry of Health. We need other leaders. We need our president here to reach FIP to say, can you write to various governments to say this is the way pharmacy should go? Show the example of South Africa, success story of South Africa and Ghana. Their intervention during COVID-19 pandemic, and which they are still doing, and the success recorded. Somebody just talked about they were giving vaccine to 7 million. Can we boast of that even in Nigeria? And that their target is to reach 40 million, coming from pharmaceutical manpower. So I think that we need to reflect, coming out of this seminar, that let's play down. Nurses don't have enough
to the population, neither even in one way or the other. But how can we start to make this program reach our people? And as I said, you are a policymaker, our registrar is here. Let's encourage those pharmacists that want to go to rural area to practice. In Ghana, when we paid a visit some years back to Ghana on a walking visit, I noticed that in Ghana, they encourage, if you go to the villages to work, your rent is almost free. You are given a loan to buy a brand new car. And I don't know if that still happens. I know. I'm talking about 8 years ago. We spent 1 week in Ghana. We stayed in Kolebu. We went around everywhere, all health facilities. And we discovered that pharmacists are everywhere. And we say, how did you do this? So those who want to serve in rural, far-reach, difficult area, give them special incentives. And they will go there and perform. And ensure they are also monitored. So that at the end of the day, we don't create unnecessary vacuum. But I want to say before this audience that pharmacists are ready to carry out their job when they are challenged and given the free hand and, as it were, what I would call legislation to work within what they are trained to do. Thank you once again for coming for this workshop. Again, to congratulate everybody. My dear friend, Dr. Prosper, congratulations. God bless you. Thank you very much, Chairman. I know we had said earlier that maybe we'll be reading a draft of the communique. Do we still have time to do that? Yes, we're definitely doing a group photograph. Dr. Okafor, please. Please just go to the recommendations. No visitations, no other. Just go straight to the recommendations. No. Good afternoon once more, everybody. And I want to stand on the editing protocol because of time. Please, I'm going to read only the recommendations, no introductions and no attendance because of time. The sub-themes presented at the one-day workshop by eminent resource persons were setting up an African Association of Faculties of Pharmacy, vaccination through pharmacy, why the MEMT innovations for pharmacy in Africa amid the COVID-19 pandemic. The theme and sub-themes of the workshop were deliberated upon, and the following observations and recommendations were made. 1. Workshop noted that the COVID-19 pandemic has led to an increase in innovations, both in the and has offered a great adopt resilient approach to developing local information technology building solutions. Workshop noted the absence in local content and called urge the regulatory authority posed by COVID-19 use and supply of medicines, proper documentation. Therefore, the workshop called on all national governments in the African region
to recognize community pharmacies as vaccine administration centers to increase vaccination coverage in Africa. In the pharmaceutical manufacturing and regulatory sectors in the region, and encourage the national government to put strategies in place to strengthen the human resource capacity in the pharmaceutical manufacturing and regulatory sectors in order to ensure availability of quality medicines. Symposium noted the challenges of multiple languages across the region and the reluctance of some pharmacy faculties to share knowledge, and therefore emphasized on the need for educational partnerships, full harmonization of training curriculum by all faculties of pharmacy in the African region in order to ensure production of pharmacy graduates that meet international standards. Workshop noted the need for a common pharmacy regulatory body to reduce bureaucracy in decision making. Professional collaboration in the health sector needs to be initiated among health-based students at the undergraduate levels. Adoption of technology in logistics and supply chain management of medicines will address the problem of uncoordinated drug distribution channels in many African countries. Thank you very much. Thank you, moderator. Okay, là-bas. Hein? Là-bas. Thank you very much, moderator. Thank you very much, Arinola. Just a few words to thank everyone who has attended this meeting physically or virtually. Because how many people, Didier, how many people online? 400 people watching this program, this event, which is, I think, a fundamental event for our forum. We have chosen 3 topics, 3 themes, but we didn't know exactly what will be the outcomes of this workshop. We didn't evaluate, but I can say that this workshop has delivered a lot. Because when you see the topic, the technological innovation, you have a link with the pharmacy, the Association of Faculties. You need technology to upgrade, to educate pharmacists, to educate future pharmacists. You need technology, you need university to train and to educate pharmacists to vaccination. This is something important. And at the end of our workshop, I advise pharmacists to stop complaining. They should not waste their energy in complaints, to imagine the future of their work, their profession in this continent. To imagine how we will help the health system to improve. It is, for me, the way forward. The way forward is to look every day, to see every day what we have to do to ameliorate our profession, to improve our profession, to advance our profession. Thank you for coming. I want now to call Arinola. Non. Elle est partie où? Bon, okay, when she will come back. Okay, thank you very much.
Allô? Bonjour. Now we will speak French. Vous allez bien? Okay. It was a wonderful... Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. C'était vraiment un grand plaisir d'avoir toute l'Afrique et tout le monde entier qui suivait cette conférence. Thank you to all the world and all the African Forum members and all the FIP friends and all pharmacists on the world and all researchers and all the people who was following this meeting. Then I will take opportunity to present you again APF quickly, our forum, because the institution is important. Science is important, it's what we have done today, but institution to know what is IPF is important. The African Forum of FIP, the membership application, I am sure after this day, we will have more members because we already have members of many various countries. You know the President Yagu just speak, the Vice President Jocelyn, she speak today, and me. And after that, you have the immediate past President Anthony Akimnen, the Chairman of the day, and then the Arinola, the Moderator of the day, and our Liaison Officer, Richard Lenadou, past President of Benin Republic Pharmaceutical Society. And then it is very, very important because today we have all the presidents online. We have Mabel Torongo, who create Boniface Okwo Azubike, and then, of course, Anthony Akinen and President Yag. And then we are very, very, very happy about this day. And then we have all the press here. We have Clara Okoro, a consultant on NTA. We have ITV, we have Pharma News, we have Guardians, we have Pharma Times, all the newspaper, I forget. Yes, and abroad, and Eco Santé in Cameroon, and many others. Thank you very much. And then the APF presentation, our mission is to increase partnership, dialogue, understanding, and activity in matters relating to the practice of pharmacy and pharmaceutical science in Africa. It's what we do today. This is to enable the profession of pharmacy to have greater impact on the improvement of pharmacy service and public health by focusing on distinct local and regional needs. Next, what we want to say, le suivant. Okay, this is the contact. Our official address is PSN House. That is important because we are in the capital city of African Pharmaceutical Forum because PSN give us an office free. It's supported by Pharmacists of Nigeria. Thank you to Pharmacists of Nigeria for that. We have official office paid by Pharmacists of Nigeria to build Africa. To build Africa, that means what? We cannot stay and say we don't take opportunity. Everything in life is opportunity. Next slide. COVID situation is opportunity for Africa. I take plane to come here. It was very difficult because you have to do COVID test, you have to show the vaccination, you have to do the quarantine. It's very difficult. That means it's opportunity for Africa to grow its own industry. Because people cannot travel like before. That means all the countries have to organize themselves to save their population. And Africa have the best place because everything has to be developed. We have the raw material, the natural product. Our ancestors leave us a lot of secret. It's not all in the science. We will put it in the science. It's the role of our forum. We've seen that by the technology. We've seen that zipline, what they do in Ghana is fantastic with drone. And then APF strategic is to collaborating with WHO, plan an executive national plan, training and retraining pharmacists, as we will do for the vaccination, research and documentation. The professor said that is why it needs the Association of Pharmacists and Association of Pharmacy School to increase the participation in public health. We have the administrative pharmacists here. And then if FIP, I can give advice to all Africans to try to be in all sections in FIP. It's what I have done in my sector, it's industrial pharmacy section. I start when I was only 22 years. I was just making my study, I start, and now I am vice president of that section. But all the Africans can do that in all sections. I say, if you are in the administrative, you go in administrative. If you are in the community, you go in community, because they need the input of all the world
to make growing our continent in the quality. Next slide. And then after that, what we do, next slide, is to say that we are very happy by the cooperation we do here. And then there is no border, there is no language border. We are coming from a country where we speak 2 languages. It's not perfect, but we are trying to speak when we can, but the pharmacy is only 1 language. And now we have 1 FIP. In FIP is the goal of the new president, Dominic Jordan, 1 FIP, and now the forum are the total part of FIP. It's a good opportunity for us. It's like the World Cup. That means in the World Cup, when a team going in the World Cup, you want to be like the best team. We are the best team together. All the participants are the member of the team. We cannot be team together, only the EXCO. The EXCO need the participant, all the participants of this forum. We hope that you will become individual member of FIP, and we hope that you say to your country to make membership in APF. It is important because without your support, we cannot do anything. Next, we will finish now for the current project. We have seen that today, the Association of School of Pharmacy, the access to quality of medicine device and services by the 2 presidents, the vaccination training, and the fight against substandard and falsified drugs. That is that we have to never stop that. Next, and then it will be the end. Okay, then when you have to do the meeting, we do this general meeting every year. The regional workshop is this one. We do the extraordinary meeting, and every month the EXCO do a meeting. And we organize many conferences and webinars. Then you will be aware because this conference was seen by the advertising 50,000 persons. We checked it yesterday, 50,000 persons. 400 followed the conference, by 100 on YouTube, on Zoom, 200 by Facebook, and 100 by YouTube. That means it's a good start. We have to continue like that. Continue. Now it is the last AGM. It was in Abu Dhabi. You see all the people, many Nigerian, of course, like on all conference of FIP. And then we hope next time in Seville, next year, you will be many. Next time, next slide. Okay, who can join the FPF? Everybody can join by individual member. You can be individual member, and then you are active in FIP. When you are individual member of FIP, you can contact the APF and say, I want to be active. Then you can be active. But any association of pharmacists, any professional national pharmacy association can contact us to be active with us. You see, for example, on Empower, come and contact us to be a partner. Continue, the next one. This is the RIB. Okay, the country who are member of FIP from in Africa, we have Nigeria, Ghana, Cameroon, Zimbabwe, Benin, Kenya, Algeria, Uganda, South Africa, Rwanda, Tanzania, Ethiopia. I hope there will be more. Next slide. Yes, this is the RIB. That means what? RIB means if the country don't pay the due, if we don't have membership, if you don't pay your membership, the association and the APF cannot be strong. We need all the people to make effort to respect and to contact us to have to pay the due. Next slide. Okay, thank you very much for your attention, and then thank you, Arinola, to give me the floor. Okay. Okay, I know you. It was a thanks. It was a thanks, but you can make down the vote. Didier was looking for this opportunity. No wonder he didn't want me to forget him. He had prepared powerfully for the vote of thanks. Okay, I was waiting for Arinola to conclude by asking you to stand for an ovation for her.
Thank you very much. Wow, that's overwhelming, most unexpected. Thank you very much, President. Thank you for the opportunity to serve. I live to serve. That's just it. Thank you so much. And so we're done with today's program. Thank you very much, everybody, for coming. Let me thank you properly, the way DDA should have. We're now going to go downstairs to take group photograph. Yes, downstairs. All the barriers in this place is not good for a group photograph. So we'll take the group photograph downstairs at the, that's true. We can take even the roll-up banner will not show by the time we are arranged. Huh? So thank you very much for everybody that has participated in this workshop, both virtually and on site. We appreciate everybody. I appreciate President and Secretary for coming all the way from Cameroon and the challenges of coming across the continent. I thank all the participants that joined virtually. And as I promised, I don't know whether it's a promise actually or a threat, that we will reach all of you. And we will commit you to one thing or the other on behalf of APF. And we believe that you will attend to our cries when we do reach you. On behalf of Sister Zita, I understand that those that are interested in the BEARS training can reach out to Dr. Okafor. Her email and phone number will be shared when we're sharing the details of the slides and video to all participants at this workshop. Thank you very much, everybody. So, cameraman, what are you saying? The picture, you think we can do here or we go downstairs? We can do it here. Huh? Outside, yeah. But I think we have to do like this. Okay, let's go downstairs for the picture. They want us to take pictures up here. So we'll just put some chairs here, and then some people will stand at the back.